Well, good afternoon. I'm Richard Cannings, the NDP critic for emergency preparedness, and today we saw the national adaptation strategy roll out. It's something that I've been waiting for a year or more for. Ever since the tragic year we had in British Columbia last year with the heat dome, the fires, the floods, I've been pressing Minister Blair for an adaptation strategy. We're living the effects of climate change now. We have to make those investments to prepare communities across the country for the effects of climate change. We know it costs us a minimum of $5 billion a year right now to deal with the effects of climate change, and we should be investing that amount or more to prepare Canadians ahead of time so they aren't hit with the tragic effects of Hurricane Fiona or the fires, etc. So this is a step in the right direction. It's taken a long time. It's too little. We need much more ambition here to really do some meaningful things to prepare Canadians and communities across this country for climate change. And I'll pass it over to my colleague, Alexandre Boulerice. Merci, Richard. Alors, Alexandre Boulerice, député de Rosemont-la-Petite-Patrie, je suis ici avec mon collègue Richard Cannings pour réagir à l'annonce du gouvernement fédéral aujourd'hui sur des mesures d'adaptation. Et tout ce qu'on peut dire rapidement, c'est trop peu, trop tard. La vérificatrice générale, la semaine dernière, a très bien dit que le gouvernement fédéral n'en fait pas assez en prévention, puis qu'aujourd'hui, on est en train de mettre un plaster sur une brèche qui est complètement ouverte. On apprenait également que les émissions de gaz à effet de serre du Canada ont augmenté de 13 % entre 1990 et 2020. On est le pire pays du G20 pour les GES par habitant, le pire. Et aujourd'hui, on vient essayer de trouver une solution qui est pas suffisante et puis qui est surtout trop tardive et incohérente avec le fait que le gouvernement fédéral continue de subventionner les compagnies pétrolières. Alors, c'est bien beau se donner d'une écope quand l'eau rentre dans la chaloupe, mais s'il y a de plus en plus d'eau qui rentre dans la chaloupe, ça ne marchera pas, ça ne sera pas suffisant. Alors, on en demande mieux du gouvernement fédéral sur l'enjeu climatique, la crise climatique, l'enjeu environnemental. Puis aujourd'hui, on a eu des peanuts et des miettes, c'est pas assez. Vous évaluez à combien ce qu'il aurait fallu investir dans cette stratégie-là? On aurait 1,6 milliard sur la table. Ça peut sembler un gros montant. Pour monsieur et madame tout le monde, effectivement, ça a l'air gros, mais c'est à peu près le tiers de ce qu'on a besoin. C'est le tiers de ce qu'on a besoin dans une situation où on n'empire pas la situation. Et là, on est en train d'empirer la situation. On l'a vu en Colombie-Britannique avec les feux de forêt, on l'a vu avec les inondations au Québec, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'ai visité le Bas-Saint-Laurent il n'y a pas longtemps, puis on me dit que si le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent monte, les berges vont être vraiment endommagées. Il va falloir déplacer la 132. Imaginez combien ça coûte déplacer la 132. Si je peux poser une question sur la commission. Bien sûr. Demain, M. Trudeau va comparaître. Vous attendez quoi de son témoignage? Bien, on veut avoir un premier ministre qui se présente et qui nous donne un justificatif clair, précis et transparent sur pourquoi c'était absolument nécessaire d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Il y a eu des commentaires qui étaient en faveur, il y a eu des commentaires qui étaient plutôt défavorables, il y a eu des commentaires qui étaient mitigés, mais je pense que lui doit être franc, transparent avec les citoyens et les citoyennes, puis nous donner vraiment un argumentaire extrêmement costaud puis solide. Ça va bien? Oui, comme un jeudi. Comme un jeudi. Voilà, je prends le train tantôt, on rentre à la maison. Bonjour, c'est mon première conférence de presse ici dans le foyer comme chef de Parti vert du Canada. Je vois aussi mon collègue et partenaire ici, Jonathan Pedneault, puis aussi mon collègue dans la Chambre des communes, le député extraordinaire de Kitchener Centre, Mike Morrice. It's been 30-some years since the Government of Canada signed the United Nations Framework Convention on Climate Change, in which the government promised to develop a plan for adapting to those levels of climate change we could no longer avoid. In the 30 years since, they've made the climate crisis worse. Successive governments, Liberal and Conservative, have increased Canada's production and burning of fossil fuels. We have created a climate crisis which is killing Canadians.
Now again, this government since 2015 has been promising that we would see an adaptation plan soon. Today they released the adaptation strategy. It looks like a finished document. If you get this version, it says Government of Canada Adaptation Action Plan. The companion document makes it clear that it's not quite finished. This one is for comments from the open for comments. They call it a final version. It's actually still in draft form because they reveal inside that they're staying open to comments from provincial, territorial, and gathering Indigenous perspectives is the language used. I'm very concerned by this. 30 years ago, actually 40 years ago, we used to have federal, provincial mapping for flood vulnerability. We stopped having that, so we don't have the mapping. This document proposes the federal government will move ahead. We need to know the provinces and territories are on board. We need to ensure that Indigenous peoples' concerns are addressed. The document itself, as a final draft, commits $1.6 billion on top of the $2 billion already announced for adaptation. It begins in this document to understand the extent of the risk to the lives, livelihoods, homes, and farms of Canadians. The lives of Canadians lost is staggering already. There were 800 people died in 4 days in the summer of 2021 in British Columbia from the heat dome. Of those deaths, the BC coroner confirmed at least 619 people died specifically because of the heat dome. This document begins to sketch out what we can do to better prepare ourselves and our communities. It's a beginning, but I note with real concern that it still is open for comment. We need to be serious. The climate crisis is threatening Canadians' lives now. Canadians are dying from extreme weather events. Hurricane Fiona was devastating to Atlantic Canada, just as the 106-day drought we just experienced in British Columbia was devastating, just as last year's heat dome that killed so many British Columbians, the fire that took Lytton down so fast, the fire truck never got out of the fire station before the fire station burnt down. These plans are the beginning of taking the climate crisis seriously in terms of adapting. But until this government cancels the Trans Mountain Pipeline, reverses Bay du Nord, stops subsidizing fossil fuels, and bans fracking, they're not serious about reducing emissions. And thus we remain, as UN Secretary General Antonio Guterres has said, on a highway to climate hell, foot on the accelerator. I'm going to turn to Jonathan Pedneault. Il va faire un petit résumé et commentaire en français, and then to Mike Morrice. Jonathan? Go ahead. Yeah. We need to bring that up. Yeah. Ça fait 30 ans que le Canada est au courant de la crise climatique, a reconnu l'urgence climatique. On a signé la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui demande à ce que le Canada prenne au sérieux la nécessité de mettre en place des plans pour protéger les familles face justement à cette urgence climatique, à ces catastrophes naturelles qui deviennent de plus en plus récurrentes. Là, on a un gouvernement qui, en 2015, il y a 8 ans de ça, 7 ans de ça, on a un gouvernement en 2015 qui a promis des plans concrets pour protéger les familles, protéger les Canadiens d'un océan à l'autre, et ça a pris 7 ans avant qu'on dépose ce document qui est crucial pour protéger les familles canadiennes et préparer l'avenir qui s'en vient. On est à 1,2 degré d'augmentation des températures moyennes. On vise présentement moins d'1,5. On sait qu'on se dirige vers du 2 degrés et déjà, on a des tempêtes comme le derecho, on a Fiona qui vient d'affecter les communautés dans la zone atlantique. On a eu près d'une demi-année de sécheresse en Colombie-Britannique avec des décès l'an dernier lors du dôme de chaleur. Ça, c'est ça l'impact de la crise climatique au Canada. Malheureusement, le plan qui a été déposé aujourd'hui par le ministre Guilbeault n'est pas suffisant. On est encore en train de dire qu'il faut négocier un peu plus, qu'il faut consulter un peu plus. Ce qu'on a besoin, c'est d'investissements dès maintenant. Le Parti vert va continuer à faire pression sur ce gouvernement pour s'assurer que les familles et les communautés soient protégées d'un océan à l'autre. Merci. Mike. Merci, Jonathan.
It doesn't take an expert to consider the need to both adapt and first reduce the impacts of the climate crisis. The UN Secretary General said himself that expanding new fossil fuel infrastructure is both moral and economic madness. And yet, that's what we continue to pursue. The governing party, as I was on my way back from COP27, approved net new oil exploration permits off the coast of Newfoundland to the tune of $236 million at a time when we know to do our fair share to mitigate the impacts of the climate crisis, we need to leave the existing 83% of the proven fossil fuel reserves underground. And so while today is a down payment on adaptation, we cannot lose sight that while we begin to think about adapting to the climate crisis, we need to stop by no longer expanding the fossil fuel infrastructure that is leading to worsening the crisis that we're in. The second point is to be clear, as you heard from Elizabeth already, that this plan, not only is it only draft, but is a down payment on the investments we need. We have the Insurance Bureau of Canada and Federation of Canadian Municipalities who've made clear the costs of adapting to the climate crisis are already $5.3 billion a year, which gives Canadians a sense of whether the 1.6 one-time amount in this draft approach is going to be sufficient. We are keen to see more investments made to adapt and to ensure we move away from further worsening the very crisis that we need to be adapting to. Nous sommes disponibles pour les questions. Does anyone have any questions? Okay, thank you for coming. Merci. Merci.